you know what's the most searched porn dekat Malaysia ni? Fetish. Mak-mak mengandung pun boleh jadi fetish. Threesome. Threesome is quite famous. No, I encounter pedophile content in my life. Kat Malaysia ni pedofilia ni kes besar tak? Sadly, Very big. besar. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. So what's your position? Oh, Dekat name card tu dia tulis apa? dekat name card, actually even name card pun kita tak ada letak position tu. So the position is internally known. Tu lagi macam CIA dah. Apparently we are cyber security, one of the vital part in cyber security sebenarnya. So kita hanya nama je staff card tu. Dekat dalam staff card tu memang ada nama saja. Even our staff card kita tak boleh expose dekat social media. Kalau contoh keluar lunch pun, biasanya saya akan sorokkan dalam poket lanyard, sebab dia ada pakai dengan lanyard sekali. So my lanyard merah dengan biru tu different orang kata apa tu, different roles. Benda tu pun kita orang sorokkan sebenarnya. So memang all in all I can say our work is highly sensitive. Memang tak ramai tahu. Even kalau macam dalam job street ke, kalau dalam vacancy ke, diorang tak specific what kind of job you are going to work on. So dalam dunia cyber security ni, hari-hari Aisyah masuk kerja buat apa? First thing kita akan macam biasa kita akan tengok kalau ada pending request daripada user ataupun daripada daripada klien sendiri. Kalau contohnya kita ada ad hoc task, kadang-kadang especially macam sekarang waktu-waktu yang kita ada konflik Palestin Israel ataupun kita ada benda sensitif macam American election. So benda ni diorang akan suruh kita prioritize untuk tengok dalam internet ada tak something yang sensitif atau something yang kita boleh brought to the client untuk kita take it seriously ataupun untuk kita take down daripada internet tu sendiri. Kira like filter atau tapis? Ya, memang basically kita filter actually, sebenarnya. So klien boleh datang dekat syarikat ni minta tolong untuk take down certain post lah. Betul. Kadang-kadang tak payah tunggu dia datang, sebab biasa klien, sebab some klien diorang dari Ireland, some klien dari Amerika. Most of them diorang based kat Amerika. Tapi yang ada dekat Asia pun bukan selalu diorang datang. Sometimes diorang boleh jadi setiap 6 bulan sekali. Macam my client sendiri 2 tahun pun tak pernah jumpa. So kita orang virtually. So diorang just message ataupun email. The request will be under email. And then korang give a quotation berapa harga benda tu? Benda tu kita orang tak ada relate dengan quotation actually. So diorang sendiri yang tetapkan kita orang punya kerja. Sebenarnya kita bekerja dengan klien ni, klien yang tetapkan kita orang kena buat apa. Cumanya kalau ada something yang quite different ataupun benda tu bukan selalu kita encounter, kita kena bagi heads up dekat klien tu sendiri. Contoh lah, Aisyah contoh. Dulu pernah ada kes satu ahli politician. Gambar bogel atau video lucah. Yep. Tiba-tiba bila orang Google atau search nak cari video ahli politik yang bogel tu, tiba-tiba dah tak ada dah. Adakah tu kerja Aisyah untuk remove? Ya, yeah, basically bila kalau search tu sendiri in general, yes, kalau dia tak jumpa namanya, maknanya betul lah tu. Dia dah go ke bahagian mungkin dia dah pergi ke bahagian law ataupun dia dah pergi ke macam polis ke the high authority untuk special request to remove. Yes, sebab macam dulu saya pernah encounter ada satu public figure juga yang kita boleh kata terkenal dengan kesolehan dia, tapi terkantoi isu pasal dia macam leak lah dia punya gambar, explicit imagery dekat internet. So dia request dengan kita, the thing that we cannot do, yang ini kita tak boleh nak buat sebab dia request dekat syarikat ni. Dia request dekat kita punya team sendiri dan untuk apa? Untuk remove. Untuk remove nama dia. At least macam the moment kita ataupun remove dia punya content tu sendiri daripada result.
So basically dia disebabkan benda tu kita tak boleh nak jumpa apa-apa. So terpaksalah, memang the moment kita scroll nama dia, search nama dia, memang akan jumpa. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. So kalau benda tu kita tak boleh buat, which is not actionable based on our guideline, kita akan bawa ataupun dia sendiri akan bawa ke enforcement body untuk proceed to take it down. Yes, mungkin dia akan bawa law. Kalau nak buat benda tu, berapa harga dia? Yang itu rasanya depends on anggaran. Agak besar juga, especially kalau macam contoh content, contohlah kalau that person dia relate dengan teroris ke, bayaran agak tinggi. Benda ni sometimes kalau public figure tu atau orang politik tu, berapa anggaran? Millions can be. No, Aisyah. I don't think so. Really? It cannot be like, yeah. Serious? Have to. So the client yang public figure atau ahli politik ni, diorang sanggup bayar juta just to remove video search video lucu diorang. They are willing to pay just to make sure that their reputation is not tainted. Yeah. Benda tu simple as that. Kalau macam contoh previously I heard a rumor different location which is not Malaysia lah, not in Malaysia. Dia orang tanggung kerugian sebab konten sebab dia orang terlepas pandang konten tu dekat internet dan konten tu tersebar. So that person that entity, that business entity memang kerugian berjuta-juta, billion actually. Okay, for sure. So benda tu memang triggered in some places. Kalau macam especially content relate dengan terrorism, diorang biasanya akan ada macam polis, international police, Interpol semua akan masuk campur dalam hal ni. So you can see like how the money goes, macam how big the amount could be. Benda tu besar, benda tu global. So and you are involved in that. Yeah, it's just like we are underground. We are like guerrilla movement. Aisyah, can you hack? I'm not good. I'm not good even coding. I'm good only like reviewing all the things. I see. Sebab hack ni dia berbeza lah. Macam dekat Malaysia selalu viral macam Dragon Force. Diorang akan hack account yang cabar umat Islam ke. Diorang akan buat gerakan to hack certain accounts. But on your side, Aisyah, korang hanya filter, tapis atau remove content. Yes. Remove search results. Search result, from the internet. Correct? Yes. Macam contohnya ada certain contohlah kita last time ada satu video dekat YouTube daripada ada person cerita pasal moderator, content moderator. He was a content moderator from TikTok. Okay. So dia bekerja untuk that specific but not all of us are hackers. Some of them they can be hacker, tapi usually they don't expose that they are hackers. Because most of the time hacker ni they tend to be underground. Correct. So kalau macam yang berani tu semua, mungkin dia orang dah capai satu level yang betul-betul berani lah. Sebab kita orang sendiri pun dalam company tu sendiri pun definitely ada hacker juga. And some hackers don't have to be surprised kalau jumpa some of the hackers, dia orang ada sejarah bekerja dekat company macam ni, because they know. So that makes them rich. Wow, it must be a very lucrative business. Yeah, and so diorang dah tahu pasal business, diorang dah tahu pasal banyak benda. So that's why macam hacker tend to diorang banyak bergerak secara bawah tanah ni sebab underground, nak selamatkan diorang satu. Satu lagi ialah kalau diorang tahu consequence, kalau diorang tahu akibat kalau kantoi kan. So bila kantoi memang besar saman. Speaking of that, keselamatan, I'm assuming in this field safety is a huge concern. Ya. Dari pengalaman Aisyah, pernah tak ada ancaman ke atau pihak yang tak puas hati dengan Aisyah? So far, sebab saya sendiri not so into social media, I'm not exposing myself to social media.
Jadi alhamdulillah personal tu tak ada. Cuma macam the moment kita buat kerja tu adalah pernah encounter. How? Ya, kita jumpa macam content tu dia kata kalau aku tahu siapa yang padam, aku akan bunuh dia depan-depan. Yeah, we do receive, we did. Threats. Yeah, we did. And then we escalated to the client, and yes, the client did the investigation, and at the end memang sebenarnya jumpa sebab orang yang bekerja satu tim dengan kita ni but different location yang bocorkan rahsia. So yeah. Uish, like a double agent. Yes, and then apparently orang tu memang kena buang kerja lah. Dia blacklisted from all companies yang related dengan this field. Memang susah sebenarnya. So that's why tapi macam address to me as a person, so far no, I haven't. You're anonymous. They wouldn't know siapa yang belakang PC tu kan? They will never know. They will never know. They will never know unless if you are yourself exposing. Correct. Yes. Well, isn't this risky for you? I mean, right now you're on one of the most hottest podcasts. For my case, I'm not saying that. Okay, I might be aware. I am aware that this might be a risk, but then I just want to give people awareness, like how your content or how the things that you post dekat social media ke ataupun yang kita simpan dekat drive sendiri pun sekarang drive pun kalau ada certain syarikat, contoh macam kita ada Google Drive, ada iCloud semua tu kan. Don't think that tak selamat ke? Don't think. Don't guys, take it. if you have any video gambar Lucha on your iCloud Just or Google Drive, delete it. Especially pedophiles. No, I encounter pedophile content in my life. Oh, you must see a lot of pedophilia content. Yeah, definitely. From you know who have it? Kita tahu, cumanya kita takkanlah kita nak cari orang tu siapa kan. Tapi tak buat laporan polis ke? Kita akan escalate, kita escalate ke klien, dan klien akan buat investigation. Kalau in case contohnya dekat Malaysia, biasanya Suruhanjaya Komunikasi Malaysia akan terlibat juga. So benda ni memang like dalam tu nampak macam alah kita kerja, for some people yang kerja yang tak faham kerja ni pasal apa, dia orang akan rasa macam alah kerja ni just okay, padam take down dah. But actually kalau kita sendiri faham in general ataupun I mean in deep pasal kerja tu, kita akan nampak sebenarnya benda ni akan impact dengan kerajaan juga. Not only that, society as well. I mean, Aisyah kalau perasan for the past I think 12 months ada banyak case-case yang memang seram, di mana seorang bapa sanggup rogol anak umur 12. It's just some sick shit, right? And I'm sure. I mean, Aisyah, you see things dekat belakang, right? Agak-agak kat Malaysia ni pedophilia ni kes besar tak? Sadly, very big. Besar. Kalau satu contoh ada saya pernah dengar lah kawan-kawan saya cerita, dia scroll nama certain orang, certain people kan, and then jumpa orang ni budak sekolah tapi gambar bogel dia dah dekat many dark website. Uish. Which is bahaya. Orang Melayu? Ya, orang Melayu. Budak sekolah menengah kebangsaan. Budak sekolah yang ada gambar bogel? And then surprisingly ada yang okay, dia ada pakai yang the moment dia pakai baju dan the moment dia dah naked. Agak-agak tu sebab ada orang upah dia orang ke macam mana? No, it's because of dia orang power, so the moment ada conflict and then power dia leak. Okay. Yep. So these are like gambar yang Lucha yang budak-budak yang buat actually share in private, but then the other party decided to leak the imageries to the and those images internet. Become part of the dark web. Yeah. Where semua pedophile ni akan ambil lah, tengok, guna. Yes. Sadly, but it's not like a pedophile punya ring. It's not only pedophile. Dia boleh jadi anyone. Tapi kat Malaysia pedophilia is huge. Yes, pedophilia is huge actually. Dia nampak okay lah. Dia bukan sekadar macam budak sekolah yang buat seks saja kita kategorikan sebagai pedofil ke child sexual abuse. Yang orang tua dengan budak kecil yang benda tu ada. It's not only in most of the cases come from America. Definitely America and Mexico.
in Malaysia we do have. It's just like my luck is I didn't encounter a lot, but I heard from my friends a lot. Some of them they need mental health support. Sebab benda tu mengganggu mental. Benda tu mengganggu mental. Dan yes, macam saya sendiri pun pernah encounter content yang quite graphic, which gory. So sometimes masuk dalam mimpi, kita pagi tak boleh nak bangun pagi, rasa macam malangnya nak bangun pagi, malam nak pergi kerja. Sebab benda-benda macam ni jadi dia ternampak-nampak. Oh yeah. Yes, scary. it's hard actually. Aisha, do you have access to the dark web? The dark web, I don't have the access currently sebab kita memang kita just fokus dengan klien kita saja. Dark web ni dia yang kalau nak tahu dark web ni punya access, dia kena cari hacker untuk dark web tu sendiri. Untuk masuk dalam dunia tu. Yes, the dark web hacker untuk dark web memang dia orang tahu web mana yang Malaysia biasa aktif, dekat mana banyak expose escort, sebenarnya banyak. So kalau macam saya cakap, kalau macam kita ni walaupun nampak kita ni still surface, tapi surface tu pun benda tu boleh impact kepada kerajaan sendiri, benda tu boleh impact pada society, individual. Untuk yang dark web tu, yang itu memang kena specify sikit. Kena cari orang yang betul-betul pandai kat dark web, bidang dark web ni. Sebab macam saya sendiri, saya in some cases mungkin kita boleh terlibat dengan social media, but since I'm not my client, dia tak terlibat dengan social media sangat. Cuma content tu kadang-kadang boleh melibatkan social media. Aisha, zaman sekolah dengan after high school, Aisha ambil course apa untuk apa masuk dalam bidang ni? Masa sekolah sains tulen, masa after SPM sebenarnya terus masuk university, and I What just course? study Arabic language. Okay, so macam mana Aisha boleh masuk dalam dunia ni? Sebab diorang tawarkan untuk kos tertentu. I mean diorang tawarkan tu certain department they have language market. So language market macam saya, macam I take charge for Arabic. So I can speak Arabic basically, and so that's where I found this job actually. But were you trained to filter the internet? Filter the internet, most of them we did have, cumanya kita tak go deep sampailah kita tukar department untuk that part, untuk security. So Aisha dah berapa lama dalam bidang security ni? Since 2018. Okay, it's about what, like 5-6 years? 5 years to be exact. Apa yang paling seram lah yang Aisha encounter dalam dunia ni? Paling seram pornografi actually. Kalau orang kata membunuh tu orang tak sanggup tengok kan, sebenarnya pornografi lagi tak sanggup tengok. Local pornography, like orang Malaysia yang buat ke, or overseas pornography? It's global pornography, I can say, regardless Malaysia ke Indonesia ke. Dan surprisingly kita orang Malaysia pasal macam kalau perasan sendiri kan, orang kita terlalu vibe sangat nak ikut social media semua. So indirectly diorang dah expose diri diorang dekat bahaya yang lebih besar. Especially macam sekarang kita ada AI untuk deepfakes everything. Oh yeah, that's so scary. yep, and then diorang suka macam budak kecil. Okay, if you are a public figure is different thing. You cannot hide. Tapi kalau macam contoh, you are just normal individual, so you don't have to vibe yourself too much to expose your family life. Sebenarnya bila kita expose saja kan, that's where you already put your beloved one in danger. So bahaya. Macam budak kecil, macam sekarang kan, macam Elon Musk dah start nak dia dah introduce AI semua. Correct. Ya. So macam scammer, sekarang scammer pandai. Scammer pun boleh guna muka kita just untuk edit video, untuk jadikan macam kita yang buat call. Boleh je, actually boleh. Tapi like I said, I'm not in AI, cuma general information about AI tu I ada sikit. Tapi is there like a rise in all these AI images? Makin lama makin banyak. Makin banyak sebenarnya. Makin banyak. Apa yang kerajaan atau agensi macam Aisha kerja ni, apa yang diorang boleh buat untuk kawal
gambar-gambar AI ni? First thing kita kena macam my agency sendiri, kita kena pastikan orang yang mangsa tu nama dia tu tak akan surface dekat search result. Sebab kita nak jaga reputasi kerja dia juga. Kita nak jaga dia punya, istilahnya jaga maruah lah. Sebab benda-benda macam ni kalau kantoi, dia boleh kacau kerja. Dia memang kacau kerja dan boleh kacau kita punya pandangan masyarakat terhadap kita sendiri. Even macam contoh terkantoi. Contoh lah, for example, orang ni dia pekerja yang bagus dekat office, tapi tiba-tiba terkantoi lah dia punya gambar. Dia akan membuatkan orang, walaupun kita kata we try to be professional, but sometimes people tend to be, there will be bias. So benda tu macam kita sendiri, kita akan kalau boleh kita akan make sure nama dia tenggelam daripada social media. Tapi contoh Aisyah, you might have like a moral punya situasi di mana contoh lah. Okay. Contoh kita tengok, I give an example I'm not giving any names. Okay. Contoh seorang ahli politik. Yep. Ada lelaki kantoi ada video luca yang aksi pelangi. Contoh, my God. Contoh. Okay. And the video is jelas is him, right? Yep. They might say, Aisyah, tolong remove semua video ni. Search tak berjumpa, tolong remove all this. Yeah. And then you might have to do it, right? You have to do it. Tapi at the Yes. same time, Aisyah, as a Muslim, when we know, alamak, ada Dia macam bersebahat, right? Correct. Ada ahli politik, kita punya pemimpin yang kat luar sana nampak Islamic, Terlibat dengan something yang hitam. Correct. Like I wouldn't delete it. You know why? Because I would rather have him remove. Because we should learn from our Islamic history. Yes, correct. At one point where we have all these pelangi people, what happened to the boom? We don't want to Terbalik. Just like that. And if we allow these people to have so many position of power, geng-geng pelangi ni ada kuasa kat sini, kuasa dekat sini, kuasa dekat sini, and if they just stay there, risiko dia dekat Malaysia. Yes. Dekat rakyat juga. Betul. They call it what? Turun bala. Ada ayat dapat bala. Dapat bala. So yes. if someone comes to you now, Aisyah, video yang leak tu, here's 3 million, remove it. How would you feel, Aisyah? Like, luckily I'm not work with the law enforcement punya department. tapi confirm benda tu akan berlaku. Benda tu yes, I encounter macam yang guideline tu, tapi kita encounter juga content macam tu yang related dengan public figure. Like I share with you previously, I encounter the public figure one. Tapi at the end kita still tak boleh juga. Tak boleh apa? Tak boleh juga remove. Kita memang terpaksa exposekan dia. Sebab macam tapi dia dah bayar dah. Dia bayar dengan ada department. It's not my department directly. So kalau dia bayar pun, kalau benda tu memang tak cukup kriteria ataupun tak cukup syarat-syarat, we cannot help. At the end we cannot help, really. Really? Yeah. Kalau benda tu berlaku, I believe there is another thing called corruption. Like under table. Yep, that can happen. But luckily for my case, alhamdulillah tak pernah lagi encounter yang sampai suruh juga kita remove ataupun hilangkan nama dia daripada search. So far tak ada lagi. Sebab memang kita based on guidelines. So whatever the guideline says this, we have to. Tak kisahlah dia public figure ke, dia tak public figure ke, unless kalau macam contohnya gambar dia leak. Okay, macam tadi yang golongan pelangi kan, kalau macam yang ini golongan straight, kata dia memang gambar dia leak, that one yes we can do. Tapi kalau macam golongan pelangi tu, kalau dia sendiri memang yang dah expose diri dia, usually kita terpaksa, kita akan kata okay, sebab dia sendiri pilih untuk expose diri dia. So, no, if he doesn't pilih, contoh it got leaked from some ops or something, can he pay you to remove it? For my case, kalau contohlah gambar tu, dia depend juga. Kalau gambar tu dekat public kan, we still cannot do. Cannot. Yeah, we cannot. Sebab benda tu public. Okay. When you expose yourself in public, although you are nude, means that you are consent to make yourself naked in front of people. So that way.
there is related to consensual as well. But then tapi untuk jaga reputasi masing-masing, they can still go to agency macam Aisyah kerja ni to pay you to remove it, betul tak? Yup. So you can still remove it. For my case, sebab dia kita ada macam Aisyah, different layer. Just be honest, Aisyah. Just be honest. You can, Just different layer. but For you my can, the first usually you can remove it lah, right? Usually first layer tak lepas. Second layer, third layer. For my case, I am the first layer. So first layer memang tak lepas. Sebab first layer kita akan stick, okay, this is the guideline. Second layer, third layer, bolehlah kamcing. Mungkin we don't know. Second layer, third layer tu lagi mahal lah. Yeah, so that's why kalau diorang bagi I pilihan untuk kerja yang second layer, third layer, I will not actually. It must be a morally tough decision. We have to be morally tough. Macam previously I kerja, I punya department tu related dengan terrorism. So you know like the conflict that we are having now. Oh, that's dangerous. Yeah, people say that okay, Hamas is terrorist. And then like kita pula macam dengan media ni kita macam kena makan no. We let the media eat us, eat our mind, eat our heart, sampai kita hilang rational. So kita nampak macam Israel lah dia punya, orang kata apa, Israel lah mangsa semua kan. Correct. So in that case, another thing yang membuatkan I keluar daripada department tu sebab you can just imagine yang kena bunuh tu bukannya Hamas, yang kena bunuh bukan Hamas, yang kena bunuh bukan Israel, yang kena seksa semua Hamas, or maybe the person yang who doesn't deserve to be labelled in that way. Correct. But do you filter your clients? Unfortunately, client choose us. So that's why But isn't that, bukan benda tu bahaya tak? Contoh kalau I agent untuk contoh kalau kita ni agent Mossad. Diorang takkan directly cari syarikat yang Aisyah kerja ni, tolong padam semua Hamas punya content. You know what they would do? Ni contoh ni Mossad, dia akan lantik company A. Company A ni akan lantik company B. Company B lah akan email syarikat Aisyah, please remove this terrorist punya content. Hamas is terrorist. You know what I mean? They won't go directly to you. They will use company A lantik company B. The proxies a lot. 3, 4, 5 proxies. Yes. Tiba ada proxy ni datang, hi, kita ni dari NGO I don't know lah, progressive democracy association, human rights of whatever. Tolong remove this posting. That's where the investigation will go before we go to that part actually. But tapi itulah macam know, like we know sebab kalau kita tahu sendiri pun internet dominan dia, siapa yang dominan tu. So that's why kita yang bekerja dalam bidang ni, kalau kita rasa macam kita kuat nak tukar ke tempat lain, tukarlah. Macam contoh my case, I prefer to work walaupun macam pornografi kan. Yalah, I prefer to work pornografi sebab pornografi doesn't relate dengan mana-mana parti, doesn't relate dengan, it's related to human. Dia berkaitan dengan humanity, dia berkaitan dengan awareness. Kalau macam contoh macam tadi terrorism ni dia mesti akan ada berlaku bias. Lagi pula orang akan attack kita orang Islam, orang akan nampak macam Islam tu agama ganas semua. Sebab kalau Cap sendiri cari dalam apa tu CIA punya website, Foreign Terrorist Organisation, diorang memang most of them 75%, like 60 to 75% of the terrorist group are Muslims. That's what they labeled. Yeah. So that's why macam bila orang kata apa tu, bila katalah kita dah tahu dia kerja macam tu, so that's where I decided to change another place. Tak apalah, I tak kisah tukar another place. It was too much for you. Walaupun sebab benda tu kacau kita. Lagi pula nanti esok dekat akhirat kita kena tanya apa yang kau dah sumbangkan untuk umat. Kau label kau punya saudara sebagai pengganas, sedangkan engkau sendiri bekerja dengan dia orang, kau macam support. So you left that department. I left that department, I went to another department, which is walaupun I don't favor to work in pornografi, tapi tak apalah sebab pornografi ni tak ada berkait dengan keganasan ke. Sure. No, I mean that tak ada berkait dengan siapa pengganas ke. Dia relate dengan kita punya awareness. Ialah pornografi about the person itself, about the person, bukan pasal the group or the religion. Sebab Christian can do porn, Muslim can do porn, Sikh can do porn, Hindus can do porn, Buddhist also can do porn. It's like macam yang baru-baru ni dekat Malaysia kita ada satu
previous porn model. Ya, ada satu tu. Ada seorang. Oh, yang jadi pelakon tu Yep. OnlyFans punya Yes. perempuan. Yes. Okay. Yang itu okay, yang itu dia punya konten memang dah banyak. So nak katanya kalau kita nak bercerita, kalau katalah kita kata antara ni dengan yang violence tu, mana yang lagi kita rasa kita nak kurangkan risiko kita dekat akhirat nanti, I would prefer pornografi. Sebab ini I selamatkan orang yang, kalau contohlah gambar tu delete kan, padahal gambar tu dia share antara dia suami isteri contohnya, ataupun dengan pasangan dia. Biarlah dia tanggung dosa. Yang macam kes violent ni, dia berkait dengan isu umat, berkait dengan isu berkait dengan isu saudara mara kita. So that's why I change to that, to another group. Would you know what's the most search porn dekat Malaysia ni? Would you know? Tulis saja bogel, confirm jumpa semua. Tapi what type of porn yang kat Malaysia ni paling orang kerap cari? Fetish. Macam-macam kan? Ya, macam-macam. What's like the number one fetish yang orang Malaysia ni? Fetish orang Malaysia, luckily lah Malaysia ni quite normal punya fetish lah. Dia tak sampai tahap macam sadism, masochism yang kena seksa macam kita tengok 50 Shades of Grey tu. Okay, faham. Yeah, that one tu kan macam related to sadism, masochism kan. So Malaysia ni dia punya mungkin lah yang macam sadism tu mungkin terlalu sikit, dia tak nampak sangat. Biasanya fetishes ni dia macam dia suka tengok breast orang tu, dia suka tengok, sorry being so explicit, tapi dia suka tengok orang tu punya dada, punggung, even mak-mak mengandung pun boleh jadi fetish. Are you telling me Malaysian are looking for surprisingly, okay, yang ni my personal mengandung? Yeah. Really? Yeah. Yo, Malaysia, you guys have weird fetish. Yeah, truly. So, to be honest, memang benda ni sebenarnya macam okay, ni bukan pasal kerja lah. Ni my personal experience bila I jumpa dekat dalam Facebook sendiri. I sajalah scroll and then ada satu kawan I cakap, you know ada page yang pasal lelaki akan bincang pasal gambar perempuan yang mengandung. For macam real? Malays? Yeah. Damn, you guys are weird. And most of them are Muslims. That's weird. That's a weird fetish. Are you telling me that's the number one fetish dekat Malaysia? What's number one? The number one is that one is the most. Tapi selalunya yang kalau pernah dengar threesome. Threesome. Okay. Threesome is quite famous. Top fetish. Number two. Then comes to that pregnant. Contoh lah, I saw last time there was a case. Cap kan banyak orang share case. Ada satu group ni yang memang ada, dia orang ada Facebook group tau. Yeah. Private Facebook group, but it's like they call it the swingers atau nak swindlers. Swingers, dia kongsi suami, that's kongsi suami, kongsi isteri, and that's actually real, you know. Like there's a Facebook group. There's a Facebook group that actually participate. That's a crazy fetish. Do you see that thing in your work? It exists. Yang ini I tak pernah jumpa dalam my in work. Your department tak ada. Tak pernah, tapi sebab I selalu buka Facebook bila habis kerja, I akan buka Facebook untuk just baca info lah. Tapi research. Yeah, research, do some research. Sajalah korek-korek. I'm not a person like suka buka story cerita. Sure. Not like a typical woman. Faham. Tapi bila what I encounter in my life is one of the group ibu mengandung tu, Telegram channel pun ada. They do have. And then like, you guys are making me uncomfortable now. Yeah, like you have wife, you have daughters. Tolonglah jaga. So macam I ada anak lelaki, even anak lelaki I tak expose sangat. I tak expose anak I. Walaupun yelah anak lelaki, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu apa bahaya yang dia akan dapat. Sekarang dengan macam-macam kes kita dengar, child kidnap, kita ada banyak child trafficking, terlalu banyak. Dengan yang fetishes ni, kalau perempuan mengandung tu nak tangkap gambar, just boleh tangkap gambar, tapi janganlah pakai
Yelah, memanglah kita kata lelaki, dalam Quran kata lelaki kena tundukkan pandangan dulu. Memang suruhan diturun kepada lelaki. Tapi kita perempuan kena bekerjasama untuk tundukkan pandangan lelaki. Kalau kita tak nak tundukkan pandangan lelaki luar, sekurang-kurangnya selamatkan parents kita, ayah kita, abang kita ke suami kita daripada neraka. I'm not being so religious. I'm not too religious. Tapi sebab kalau gambar-gambar tu, kadang-kadang orang yang dia bukan saja orang yang baju ketat je kena, yang pakai jubah bernikop pun saya bilang boleh kena. Hey, some cases macam and then like kalau tengok dekat TikTok sendiri kan, if you're aware macam sekarang orang suka yang nikop pakai makeup semua, avoid please. Like benda tu merosakkan image orang yang bernikop. Sebab orang yang bernikop ni mulia tau. Diorang jaga muka diorang ikut sunnah Nabi tu, ikut macam anak Nabi tu sendiri pakai nikop. So kalau kita sendiri mencemarkan image tu, memang we don't deserve to be that way. But there's men out there yang fetish orang benda tu. Yeah. Wow. You know, like sometimes kalau kita nak memang macam bila fikir balik sebenarnya kita ni sekarang perempuan ni pakailah macam mana pun dah tak selamat dah. Cuma kita mengharap Tuhan dia yang selamatkan kita. Oh yeah, now just there seems to be like no boundary, right? Kita baca berita tiba-tiba minggu ni anak sendiri jadi mangsa, anak dirogol sampai pregnant. Haruan makan anak. Right, it's just like there's no limit anymore. Yes. It's not just about being sexy. It's just no limit. Even anak sendiri yang umur 11 pun boleh kena. Sampailah lelaki yang tua pun boleh kena. Yes. Like, sampai binatang pun boleh kena. Yeah, so that's that way. It's just there's no more. There's like no spectrum. There's no spectrum. It's just like sekarang kita memang terpaksa berserah pada Tuhan. Dalam masa yang sama kita cuba ikut perintah dia. Itu je. And you have a big role to filter all this. Yes, my role in this field quite big. Quite stressful. Quite stressful. Every day masuk kerja 9 to 5. Terpaksa padam macam-macam pornography. Yes. Dari mata rakyat Malaysia. Yes, but luckily kita tak bawa kerja keluar. So lepas kerja tu I bolehlah fokus my family, my me time. I love reading, so I just focus on reading. So sebab tu bila kita ada bercerita macam session sekarang ni, I can share sebab I like to do some research kat luar. Kita berkongsi dengan orang. Dan yes, surprisingly Malaysia sebab nak terlalu vibe sangat dengan social media, kita tak nak being so called as left behind tu, kita banyak benda kita tergadai. Kalau pergi China, sebab my husband dia belajar kat China, dia kata TikTok mana ada yang joget-joget. Correct. Yeah. Yes, WeChat guys, tak ada. Kalau korang masuk TikTok China punya apa, tak ada yang joget-joget. VPN guna VPN. Ya, tukar VPN. Kalau korang nak masuk TikTok China, just VPN China, masuk TikTok diorang punya timeline. Yes. Tak ada gelek langsung. Memang tak ada gelek. Memang semua pasal macam mana nak buat, macam mana nak soft hack, matematik semua. So that's why that makes the nation develop. Kalau macam kita ni fikir nak famous kena berjoget, nak famous tak payah belajar tinggi-tinggi, cukup berjoget dapat duit. Tak betul sebenarnya. Kita lagi satu pula, kita ni nak ikut orang barat ke kita nak barat ikut kita. So kita sendiri macam China sendiri pun, walaupun negara besar, kita kata giant power dekat dunia, salah satu kuasa besar kat dunia pun, dia tak tunduk dengan Amerika walaupun Amerika dominan. So diorang ada cara diorang sendiri. Dekat China diorang tak boleh guna WhatsApp. Diorang ada produk WeChat. Correct. WeChat diorang pun bukannya WeChat pasal benda seksi-seksi. Kalau buka sendiri, I have the WeChat and I see Malaysian WeChat dengan diorang punya WeChat sangat berbeza. Correct. That's why when I talk to my husband that WeChat in Malaysia is the source where most teenagers sexting, dia terkejut. Dia kata we didn't find this thing in China. Kat Malaysia orang muda guna WeChat untuk sexting. Ya, kan zaman-zaman dulu ada kalau pernah dengar doa zaman-zaman budak WeChat, kan ada term budak WeChat. Yeah. Damn. Zaman budak WeChat. I remember those days, yo. And they had this feature. I remember now. There's a feature where you shake or something. Yeah. You find the nearest person lah. Yes. Bersocial. True. Yeah. So
It goes back to the culture, I think. So in China, culture. Kita ni terlalu apa? Nak vibe sangat. Kita nak ikut terlalu flow. Apa? I don't know. Like we are. What's the word? What's the nice word? We want to be. No. Too hipster. No, not hipster. I think the word is. How do you say a nice word for horny? We're too horny. Malaysians are too. Gaira. Passionate. Yeah. Passionate is too positive. Yeah, that's positive. Yeah. Gaira, right. I think we are too gaira. The fact that kids are sexting and maybe you can just give like general word crazy. Yeah. That we are crazy to be famous, or we are crazy to be exposed in social media. But you have a big role. Your job is a big role. True. Try to Definitely. filter all that. And yes, I can say siapa yang nak kerja macam ni. What's the requirement to work there? Apa dia punya requirement? Requirement dia kalau dia contoh dia specify language market, kena pandai that language market lah. Okay. Dari segi IT, kalau buta IT boleh kerja situ? Boleh. Yeah, my case, my background is language. I am a part-time translator sebenarnya and interpreter. So memang basically tak ada langsung terkait dengan komputer. Tapi bila kita masuk, kita ada training, kita ada like something like probationary period tu. So kita boleh belajar banyak benda, and now I learn a lot. I'm guessing there will be a bigger demand for this role sebab now makin lama ada case gambar AI, video AI. Yes. I mean social media is too crazy. I'm guessing in the next 5-10 years there'll be more people needed dalam space ni. Yeah. Even macam contoh macam podcast kan. Dekat Korea ada podcast sambil buat seks. It's normal. Damn. That's crazy. It's normal. That's crazy. Kalau pada dia orang kalau tak buat seks tak vibe lah macam. Not entertaining enough. Wow. Yeah. And then gaji anggaran gaji dalam dunia ni, what's it like? Depends on the language jugalah. And the level lah. Tadi ada level 1, level 2, level 3 kan. Kalau macam tier 2 tu I can say more than 10k. Uish, a month. Tier 2 kerja kat situ. Tier 2 ya. 10,000 ringgit plus. Yes. 10k can. Tier 1? Tier 1 less than that. Depends on the language market jugalah. So for tier 1 kita fokus kepada guideline dia dah bagi. For tier 2 mungkin dia dah masuk sikit apart from the client dengan law enforcement. Depends. Ada berapa tier kat tempat tu? Kita sometimes it can be up to 4. Uish. Depends. Kalau tier 2 dah seram, tier 4 dia ada yang some next level. Yes, ada yang Intel Group yang dia orang buat research sahaja, everyday research ada juga. Tapi yang itu adalah my friend. Cumanya dia biasanya yang buat macam tu the non-Malaysian. Sebab contoh macam Kashmir punya isu, so dia akan bekerja untuk research macam tu sebab dia ada background, or dia sendiri originally from Kashmir. So that's why even macam my mum kalau I cerita pun dia tak dia tanya kan, I tak cakap lebih, tapi bila I rasa macam something shouldn't be exposed, I cakap padam benda ni jangan ni, takut sampai ke orang yang salah. It's another disaster for us. So we don't want to kurangkan your exposure kat social media. Macam anak ke anak lah, budak kecil yang umur bawah 18 tahun, just please jaga lah. That's it. Yes. I want to remove my daughter's punya social media apa ni. Too risky, man. No, as long as you control. As long as you control. But what can we control really? It's giving kids a phone is already satu headache. Giving a kid a social media account is another bigger headache. How old is she? Now she's 7. She's 7? Obviously when they get older they're gonna get more smart, right? Yeah, so, definitely. But selepas interview ni, I'm sorry Alice, but that's it. We're gonna private and delete her account.